Things, friends, tonight. It's been a while. But anyway, God has been good. He's always been good. Today, ngithatha leli thuba once again. Ngizokhuluma ngesiphambano, ngesilingo. Ngey'lingo. Kuzoba nje isikhashana nje. Mhlambe it will be less than 5 minutes sibe sesiqedile. But ngikhuluma ngesilingo la. Isilingo siyini? Isilingo i-challenge i-test njalo emva kwesilingo kuba khona i-promotion, sekune promotion ezolandela, but sithola singena ey'lingweni repeatedly kuze kube sengathi ayikho isolution mhlambe ngenxa yey'lingo noma kuzona iy'lingo. So ngifuna ukuveza ukuthi kahle kahle isilingo, why thina siyabantu sihluleka ey'lingo kuba ngathi siya-challenge-eka kakhulu ngey'lingo. It's because as-understand ukuthi isilingo sisuke size kuwena sizodila nawe, sisuke singekho kubantu abaseceleni nawe noma abakusarawundile. So umuntu uphunyuka kanjani esilingweni abhekana naso? So la soqale sibheke uJesu ukuthi ngalesikhathi ezolingwa uSathane wamlingela ehlane, lithi iBhayibheli waholela umoya ongcwele ehlane kodwa ezolingwa uSathane. So ngamanye amazwi lento le isho ukuthini? Isho ukuthi uma ngabe uzolingwa uzongena esilingweni, isilingo kahle kahle senzani kuwena? Sizokumuva kweposition le okuyona entweni o-right oyenzayo. So uma isilingo isikhathi esiningi umuntu umthola ngoba sekwenzeke into e-wrong athi bengilingekile, noma umuntu ezomenzisa into e-wrong athi uyangilinga. Why? Because uzomsusa kwiposition enormally ekumele abe kuyona. Therefore isilingo sisuke size kuwena siyi-test ongena kuyona uyibhale wedwa. So wonke-ke umuntu ezisiphila emhlabeni, isikakhulukazi uma ngabe usikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi, ubhekana nama-challenges ngenxa yokwazi, because ama-challenges kahle kahle isilingo sizomelana nokukholwa kwakho. Ukukholwa kwakho, not ukukholwa uJesu, because abantu abaningi they don't understand ukuthi uJesu abantu abaningi uma ngabe nje ukhuluma ngoJesu bavele bayitshela ukuthi usitshela ngeBhayibheli kwasho kacima. uJesu is not actually eBhayibheli. Kahle kahle uJesu uyiqiniso, not ngokuya esontweni ngokuyani, even kumuntu ongazani noNkulunkulu, but ngenxa yeqiniso alaziyo. Lokhu ngikushiso ukuthi ngike ngahlala nabantu abangazani noNkulunkulu futhi abangalifuni indaba yeBhayibheli, but I find the truth in them as bekhuluma ngale kokuthi bekhonza uNkulunkulu, bekhuluma indaba yeBhayibheli. And then I told them ukuthi actually uJesu mina ngiyambona kunini ukuthi bona abamazi. So lento ngifuna but angifuni ukuya lapho ngila, mhlawumbe ngizoyithinta eziqhubeke ekugcineni lento because umoya ongcwele uyayibeka kumina ukuthi ngiyiveze ngoJesu. So isilingo kahle kahle umuntu simhlula kanjani? Simhluliswa ukuthi ngalesikhathi ubhekane nesilingo sisuke sizothesta ukwazi kwakho. Awulingwa ngento ekude nawe ongayazi, so usuke ulingwa ngento eyaziwayo. So isilingo sifika sibe ukwazi okwaziwa wena kuphela, okungaziwa abanye abantu.
So isilingo sifika ngesitha as uSathane kwakuyena wayelinga uJesu ehlane. So isitha mesifika kuwena kahle kahle sikwenza ukuthi ungasayicabangeli wena ngokwakho, but usucabanga ngento ezokwenzeka. For example, uma ngabe kuyinto embi esabisayo because usuke challengekile. For example, I'm talking about ama-spiritual matters la, not just ama-physical matters like umuntu engisukela engenza into embi bese ngiyenza into embi. Even nalokho it matters, but I'm talking about ama-spiritual matters where abantu benza ama-decisions because i-decision oyenzayo it's a spiritual matter, even though noma ungayenza wena ngokwenyama, but it's a spiritual matter because it's involve wonke umuntu around wena. I-decision oyithathayo uyithathela wonke umuntu oseduzane kwakho in a spiritual form, but noma ungakuboni wena. So i-challenge isuke iza lokho bese ngasikhathi ubhekana nayo awukwazi ukucabanga ngokwakho, ucabanga ngabantu abazoba theleleka, ngathini, isimo abazoba kusona ngenxa yakho, because i-challenge awu-challenge-wa for umuntu nje for nothing. Usuke u-challenge-wa to move because like I said, you are in position. For example, if you are a provider, so when challenges comes ngokomsebenzi, you see yourself as a provider. You awusabheka umsebenzi but usubheka ukuthi labantu abaklinge abaseduzane kwakho as uyi-husband. So yonke into isimifika awukwazi ukubhekana nayo uwena, so usuke ungabhekani nayo but usuke ubhekana nayo ngenxa yalabantu. So i-challenge imifika ayizi ukunqoba wena, ingena ngabantu abasurrounde kwena. Therefore that is why faneke uyizithole ubhekane nayo ube ngqo kuyona i-challenge. That is why sidinga uJesu. So ngamanye amazwi, if kuwumuntu ongasonti noma ongakholelwa kuJesu, this is why sidinga iqiniso, because iqiniso limele uJesu. If ukuthi awukholwa, awufuni wena ukuthi uJesu umbiza, awukholelwa egameni likaJesu, as long as ukholelwa eqinisweni, you stand by. Sekusele ukuthi ukholwe ngempela ukuthi ngempela uJesu, but Jesus is the truth, even though ungasonti. So it's not a matter ukuthi faneke uze usonte ukuthi ukholwe uJesu noma wazi iBhayibheli, because uJesu is not isonto, is not futhi iBhayibheli, but uJesu uyiqiniso. Iqiniso olithola noma olazi even ungakholwa ungayisontweni, but iqiniso likhona ndawo zonke, even yini ukuvuka iqiniso uyalazi. So uJesu uyiqiniso. So i-challenge imifika isuke ifuna iqiniso ligombululuke kuwena ukwazi ukuthi ulinqobe, ngoba ngaphandle kweqiniso ngokukwazi ukumelana ne-challenge. So this is why athi uJesu mengabe sesiphambanweni athi zikhaleleni nina ningakhaleli mina, zikhaleleni nina nabantwana benu. Why uJesu esho njalo? It's because yena ume ubhekene naso isiphambano, siyi-challenge yakhe. So uma ngabe labantu bemkhalela, ngathini lento le ngayibeka njengokuthi mhlambe umuntu uma ngabe mhlambe egula ngalesikhathi noma esenkingeni e-physical siyibonayo, sithi uma ngabe sithi sizwelana naye, uthole ukuthi yena i-challenge akuyona, usuke i-understand. Ngamanye amazwi, sonke isilingo umuntu asuke ebhekane naso noma i-challenge asuke ebhekene nayo isuke ingangamandla akhe, kahle kahle isuke izowadimanda ukuthi sifanele avele. So i-challenge kahle kahle izokuveza ukuthi unawo yini la mandla, ifuna ukukholwa kwakho.
i-challenge. So i-challenge, wonke umuntu uyabhekana ne-challenge, yabo, because lithi iBhayibheli uNkulunkulu akasinikezi ngaphezu kwamandla ethu. So i-challenge mingabe izobheka ukukholwa kwakho akwaziwa umfundisi wakho, akwaziwa umakhelwane wakho, akekho ongakufakazela ngokukholwa kwakho, imisebenzi yakhe ekufakazelayo, kodwa ukukholwa kwakho kwaziwa uwena okholwayo noNkulunkulu. Because ngingasho ukuthi ngiyakholwa ngibe ngingakholwa, nokholwayo ngambuka ngamehlo enyama ngithe uyakholwa lo kanti akakholwa. So ukukholwa is not something esingayikhomba kubantu. Ukukholwa kwaziwa uNkulunkulu, ufakazi ukukholwa kwakho unembeza wakho. So unembeza wakho akekho umuntu owaziyo, wena kuphela owazi onembeza wakho noNkulunkulu. So ukukholwa kwakho kwaziwa uNkulunkulu nawe. So lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi uNkulunkulu akakufaki emlilweni. Masibuka lapha koDaniel, lithi iBhayibheli oDaniel wabafaka emlilweni, uNkulunkulu wangena nabo, bangasho waba owesine. So every challenge usuke ungena nayo, uNkulunkulu usuke engena nawe. Okwakho kuwukuthi sifanele ukholwe uyena, ukholwe iqiniso. Iqiniso lingaqhamuka in every direction. Enye yezinto ezenza ukuthi singasizakali is because sibheka ukuthi iqiniso lizoqhamuka, for example, kumfundisi noma uJesu uzoshunyela izomfundisi kuphela, kanti iqiniso can come from any direction. So wonke umuntu engakushumayeza. Nami mhlambe njengoba ngikhuluma ungathola ukushumayezeka nokufundiseka so omunye umuntu angagcina engibuka ngamehlo enyama because ubheka ukuthi umfundisi wami kuphela ungakhuluma into enesense. So not mina, mhlambe nomunye umuntu, because iqiniso can come from any direction because uJesu uyiqiniso. So uJesu akaqhamuki kumfundisi kuphela. So iqiniso lizodimanda ukuthi wena ube naye uJesu kahle kahle, uphenduke ungene kuwena, because uma ngabe ungena kuwena ukhohlwe abanye abantu, because ngasikhathi usacabangela abanye abantu kahle kahle kusuke kungekwenzeke lutho kubona, because i-challenge it's a matter of a spiritual. So ngasikhathi wena uyicabanga into spiritual, vele isuke semcabangweni yakhe izoba kusinya. So yenza njani i-challenge? Ifuna ngasikhathi uyikhuluma uyithulula kulabo abanye abantu. I-challenge fanele ubhekane nayo. Ihlukile i-challenge nenhlambuluko. Inhlambuluko ila khona usuthi lento ingivimbile, fanele ngiyiphefumule. Ine-challenge ukuthi lento le iyangihlula. Khona izinto ekumele ungathi ngoba uhlulwa yizona usuloku uhamba uyotshela abantu. Ngizothi iBhayibheli uqalekisiwe umuntu othemba lakhe kubantu, because uthemba kubantu, because kahle kahle uNkulunkulu kuwena ngithi. So it's i-challenge fanele ubheke kuwena, uyithole ubuwena, because we are heading in times lapho khona isikhathi eso require ukuthi umuntu akholwe. So require ukukholwa komuntu, i-faith, because i-challenge izomelana ne-faith yakho. Leyo nto izobe izodimanda i-faith yakho ukuthi ukholwa kangakanani wena, ama-chance okubhekana. So kunabantu abazothi ngoba be-challenge-eka even in this time sebeqalile ngama-challenge abhekane nawo, bayoconsulta kubantu. I'm telling you, siye esikhathini sesiqalile lapho khona uzothi uye enyangeni yakho noma uye esangomeni sakho noma uya kumthakathi wakho, uthi uyamfika uyakuyena uya ngenkinga yakho, umfice naye athi no, ngeke ngikwazi ukusiza namhlanje nginenkinga yami, because inkinga i-challenge ifikela noma. So ngalesikhathi uthembela kumuntu nawe uzomfica esenkinga, kuzofika isikhathi sekuyisona lesikuyenzeka ukuthi akwenzeki ngokwentando yethu. Uzothi uya kumuntu ngoba uthemba kubantu, kube isiqalekiso ukungazi ukuthi izinto zakho bekuthiwa uqalekisiwe kusuke kuthiwa u-unable.
because mekuthiwa you blessed kuthiwa uniwe zonke izinto zakho